and we want to look at road carnage during the festive season. Okay, authorities are sounding an alarm over increased road carnage in the country. Nairobi County is leading in the number of road accidents that have occurred countrywide between January and September 2019, even though the number decreased compared to last year. A survey conducted by the National Transport and Safety Authority, NTSA, has revealed. The survey has also revealed that the number of people killed in road accidents in Kenya has gone up 16.1% in the last 9 months compared to a similar period last year. That's very significant. That it's gone up by that much. And so, you know, first things first, gentlemen, when we think about road carnage in Kenya, is it a question of our own indiscipline, lack of enforcement of traffic rules, or what is the problem? Well, I think you've put it very clearly of the things which really bring this. One is about even the enforcement. We see we have very nice policies and the Traffic Act stipulated in the Constitution, but now the implementation is so poor simply because of even the corruption with the enforcement officers. Because a vehicle will overload, it will overspeed, but now the traffic who is there is not ensuring that this does not happen. It's just there to see that mistake and ask for a bribe. And this has given the confidence to the drivers and everyone that you can be able to go away now when you break the law with just 50 or 100 shillings. So I think it's a matter of culture, a corruption culture, and also it's a matter of now not being strict and serious on the road carnage, on the enforcement of that. Right. Yeah. Unaonaje Polycarp, ni ya kisheria ndio it's not being enforced ama ni sisi wenyewe ndio watukutu? Kitu ya kwanza kabisa ni sisi wenyewe, unaona. Alafu tena unapata wale polisi wenye kwa barabara, wale traffic officers. Most of them wako na magari zao, unaona. Sasa mimi kama mimi ni mwanapolisi, alafu naona matatu imefanya shida, unaona. Na hiyo matatu unapata ni rafiki yangu. So inakuwa ngumu nishike hiyo matatu, unaona. Right. So vitu kama hizo bado zinavunja sheria. Okay. Yeah. So 16.1% deaths in the last 1 year, an increase. That is a very significant number. Do you think that then NTSA is the one who's done this report, but then we remember some time ago they also had their powers or what taken away from them, that they're not the ones really enforcing things on the road anymore. Was that a wise move? Well, I think at that point it was a wise move because NTSA had become like a nightmare. Every motorist was more afraid of NTSA than even breaking the law itself, because like NTSA it became an extension point whereby they just hide in the bushes with the speed gun and all that, and they made it like a cash cow. So actually it was even believed that most of the accidents were caused by people fearing the NTSA and NTSA vehicles, the popular Peugeots, the green Peugeots, trying even to chase the motorist. And you know, when you are being chased, you don't care about the speed limits and all that. So I think by that point, the president was right. But now things have changed over time because we have seen some even laws, some change in the leadership. I think it's also the high time that the government, through the executive, the president, is able to look at what is really favoring this moment and the rules at the moment. Okay. Yeah. Well, we're going to take a short break right now, but we'll be back with Polycarp and Kaberia after this break as we continue talking about road carnage in Kenya, especially during this festive season. Do send in your feedback and comments to 22999. I'll be looking out for them. We'll be back shortly. Welcome back to Full Circle with Joyce. Thank you once again for your company. I see your SMSs. I apologize, we're having trouble with our social media pages today, but you can reach me on SMS 22999 and I'll be able to see them here immediately. It's absolutely free for you to text in as well. And once we get our our social media pages up and running, I'll let you know. But for now on SMS here, I have
Naweza pataje BBI report? I'm eagerly waiting to see it. Ili nianze kusoma. That's Iman James from Mombasa. And I was just commenting, very interesting that actually, I'm not sure any of us heard yesterday how Kenyans are supposed to take part in this process, right? And how we're supposed to get our hands on that document. I know a lot of us tumetumiwa mavitu kwa WhatsApp, but surely there should have been a more structured way to do it, especially because the president was calling for Kenyans to voice their opinions about it. So that's a bit strange. If you guys have an answer though, if maybe there's a portal or something, you can let us know. Someone else says, good morning, Joyce. Enjoying the show from Nyahururu. Always glued to the TV every morning from 8 to 10 a.m. Thank you so much for that. And that's by Dano from Athi River. And he's left me a very interesting comment, a good comment about our main discussion today. And I'll be reading it shortly. Someone else says, niulize, wamebadilisha term ya rais kwa mamlakani ama bado ni 5 years uongozini? Again, viti vya MCA na women representatives iondolewe cause hadi sasa sijui kazi yao ni gani serikalini. That's Iman James again, watching us from Mombasa. Now, on our discussion today about, road carnage and the festive season, Dano from Athi River says, anyone on the roads either driving, cycling or walking should stick to their lane and avoid sideshows either by sight or mind. Be sober to avoid careless crossing and overtaking on the roads. Everyone needs to get to their destination safe and sound, so it's not just you. So don't cut short someone's life. Or cause unnecessary injuries to people. Their families and friends are waiting for them, so please do take care. Avoid drinking while on transit. And he's, of course, wishing Kenyans a very happy festive season as well. But he raises very important points because we've talked a lot about, behavior and how much that is actually to blame for a lot of the road carnage that we see. In fact, NTSA estimates that 98% of the crashes on our Kenyan roads are due to road user behavior. But it's not just the cars, right? There's something to be said about pedestrians as well, and border operators too, right? And Polycarp, I'm really glad you're here because mimi kuna swali nimekuwa nikitaka kuuliza mtu mwenye anaendesha boda ama who works with boda guys. Mbona mtu wa boda, yani unapitia huku, unapitia kule. Should there be sort of like a standardized way of saying boda operators drive on one side of the road? Or don't just vuka the roundabouts, just like that when cars are coming, from other directions. Because watu wa boda sana wanaumia na hizi accidents. True or false? Najua accident ni kitu yenye iko. Hata wewe mtu wa gari unapata. But yenu imezidi. I understand there's an entire ward at Kenyatta National Hospital that caters just to boda operators because of the injuries that they experience on the roads. Na hata hatujafika December. Si ati juu tunaendesha vibaya. Unajua pia nyinyi watu mko na magari mnatudharau sana. Sometimes mnatudharau. Yaani unapata tu watu kwa line yako, lakini huyo mtu atakuja koza anaona kuna kamwanya pale anaweza pita. Haoni kama atakugonga. Yaani ile harakati anajaribu kupita na kugonga. Unajua saa boda ukiguzwa tu kidogo unaanguka chini. Hiyo yani yuko stable vile unaona. Yeah. Do you think boda operators wanafaa wafuate the traffic rules? For example, juu tukisema tufike mahali unaona lights zimewaka, they are red, meaning don't cross, but it's a roundabout. Utakuta sisi tumesimama, labda kuna magari mengine yanapitia hivi, mtu wa boda naye anavuka. Should boda operators follow traffic rules? I think it's hard. It's hard. Why? Hiyo naye tusidanganyane ni kitu iwezekani. Kwa nini? Unajua sisi watu wa boda tunachangia, tunasaidia sana, unaona? Of course. Unapata wewe mwenyewe tumechelewa, kuna jam, si ndio? Na unataka kufika job haraka on time, si ndio? Wewe unakuja unasema nimechelewa. Unajua vitu zingine hata hizo accident nyinyi kama passengers ndio uchangia. Unaona? Wewe unasema niko na 10 minutes nafaa kufika, si ndio? Na mimi najua, mimi kama mtu wa boda najua iwezekani, si ndio? Lakini juu nataka wewe una expect nikwambie ati haiwezekani? Nitakwambia itawezekana. Kwanza hata hiyo 10 minutes ni mingi. But si pia ni maisha yako. Ni maisha yangu, lakini at the end of the day nataka kazi, unaona? So hakuna venye nitakwambia itawezekana juu sijaamuka nikuje pale kwa barabara niambie passengers ati iwezekani, unaona? Mimi nimekuja pale nikijua inawezekana, na wewe mwenyewe hata ukikuja hata kama mimi mwenyewe najua iwezekani, bado tu ndakwambia inawezekana, unaona? Cause nataka kazi.
Na the end of the day ukiendelea kuambia kila mtu iwezekane, hakuna kitu utafanya. Kwa sasa utaambia wenzako wenye wamelala pale Kenyatta National Hospital. Kwa hiyo an entire ward, yani wamesema imejaa watu wa boda boda. Utawaambia nini wenzako sasa wamelazwa huko? Unajua ni kibahati mbaya. Ni kibahati mbaya, lakini chenye tu naweza sema tu try tu yani tukue safe, unaona? Yani hizi sheria ndio hata kama hatuwezi fuata. Some tujaribu tu kufuata. Polycarp. Yeah. Unanichekesha. So, okay, sasa unasema safety tuitafute aje hii safety? Tutaifikisha aje? Juu unasema let's be safe. Nyinyi kama passengers ndio mtatusaidia, unaona? Cause we mwenyewe kama umepanda pale kwa hiyo boda, venye unaniharakisha ndio pia mimi mwenyewe najaribu kuharakisha pia nisikukasirishe, unaona? Right. Yeah. Lakini sasa wewe ukikuja within the time, si ndio? Yani ukuwe hujachelewa sana. Okay, mimi niko na proposal. Mimi naona in the middle of traffic kwa highway, mimi sina shida na boda boda kupita. Sawa, but kwa roundabout mimi naogopa. And there's many times I've seen mtu anaanguka, anadunda na boda boda na kuna passenger. Na kuna, you know how we drive in Nairobi with the cars so close. Kichwa cha mtu yani anaweza gongwa vibaya sana, hata anaweza kufa hapo barabarani. But anyway, Kaberia, what do you think about what Polycarp is saying here? First, I like his honesty. Yes. And he's very real and saying things as they are. Yeah. This is now the other Modavadi speaking things as things are. But now looking at, as you've put it, we have an entire ward, not just in Kenyatta Hospital, even at the rural hospitals. Where I come from, in Meru, we'll find, actually there is even a ward which is been nicknamed Bonda Bonda, simply because that it is full of the Bonda Bonda riders. But that I'm not condemning the Bonda Bonda people. As you said, it's true that it's sometimes it's us who give them pressure. But now you see the big problem is the regulation part. Leaving alone the riders and with the passengers is the regulation. Yeah. Because somebody who is even 16 years old and 15 years old will be trained today to ride Bonda Bonda, and tomorrow that person is on the road with Bonda Bonda, and no one is really bringing that saying this person is a minor. Ujibu ilo. Are there people who are under 18 somehow are riding boda bodas? And also pia, kwa nini watu wa boda boda hawa insist that passengers wear, hata nyinyi wenyewe saa zingine hamvai helmets, hawavai jackets, you know, na passengers pia hawavai. So in terms of safety pia, and what Kaberia is saying here, that there are young people on those bikes too. Wewe utasemaje? Of course kuna watu wanamaliza shule, wanamaliza hata wakiwa young, na huo mtu hawezi kaa home, unaona? Na hii Kenya kazi inapeanwa yani benye unajulikana ama kujuana, si ndio? Sasa ile kazi yenye imebaki tu Kenya, yenye mtu wote anaweza fanya, kazi inasaidia watu, yenye hata nyinyi mnafaa mtu support, ni kazi unaona ya boda, unaona? Kwa sababu bila hii boda sasa hii Kenya, sasa tuseme sasa hii tumemaliza kazi ya boda hapa Kenya. But kama mtu hajapata license, Polycarp, ni muhimu kweli yani yakuwe kwa boda boda ati anaendesha watu na abiria? Hajapata license. Now you're from the association, sindio? So ni kama mkubwa huko. Yeah, so kama mtu hana license, hafai kukua kwa boda boda. Hafai, lakini saa hii ni ngumu kucontrol. Unaona? Kwa sababu sasa wewe mwenyewe umenunua pikipiki. Unajua pia wengi wameandikwa, unaona? Wewe umenunua pikipiki na unataka mtu wa kuendesha. Wewe mwenyewe unapeana pikipiki, aulize mtu kama kuna driving license nini, wewe chenye unataka nini ni do, unaona? Wewe unampatia tu pikipiki, unamwambia at the end of the day jioni niletee 400 ama 500, unaona? Sasa pia wale wase wana employ au watu wanaendesha hizi boda, pia mimi naweza waomba before peana hiyo boda ama hiyo bike yako, jaribu kuuliza mtu uko na license, unaona? Because unaona at the end of the day huyu mtu akiumia ama akiingia kwa shida fulani, so wakishikwa hata wao wanafaa washikwe. Yeah, because wewe mwenyewe ndio umempea boda na umejua tu ana license. Na wenye wanaendesha bila helmets na reflective jackets tuwafanye nini? Tujaribu tu kuhimiza yani unajua vitu zingine ni ngumu, lakini sasa to try to kufollow sheria. Okay, yeah. Especially during this Christmas season, you know, it's supposed to be a time for celebration. Isiwe ati tena tunaenda kuzika wenzetu because of
road accidents, and especially understanding that it is because of our own behavior. Let's be careful on the roads. Tafadhalini. Thank you to both of you for coming through to the show. Polycarp, asante sana. Kaberi, asante sana. I do appreciate you guys' time. We're going to get ready for our second hour now, where we're bringing you change makers this Thursday. Stay tuned. This is Full Circle with Joyce.